tēnei te aro papatu anuku e takoto nei. Tēnei te aro rangi rāua ko pāpā e takoto waka nei, tēnei te ao e hoki ko te pō. Karangahia te ao ki aita, karangahia ko tāne whakairihia. E āpiti ki runga, e āpiti ki raro. Tāwhia mai waho, rawea mai ki roto. Kia rarau te tapu ai o tāne whakapiripiri tū maina. Hiki, hiki, nuku, hiki, hiki, rangi. Marama haroto ki tō pia, ki tō uri. Wā te tū, ko te whai au, ko tau marama. E tūruki nei a rangi, ka turuturu opuki. Whakamaua kia tīna, tīna, haumi e hui e. Ai. Anei te tuku mihi tuatahi ki ai te wāhi ngaro ki o matua kore, kia ranginui, kia papatu anuku. Tēnā kōrua, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Rere tonu a roimata. Pauri tonu te ngākau i ngā mate huhua o te wā. Ngā mate huhua kua hinga mai nei, hinga mai nā, i rungi ngā marae maha. Uri no i te motu, moi mai rā koutou, haere, haere, o ki atu rā. O tira, e ronga mate ko pāngia nei a tatau i rotu i ngā wā tata. Kei te tangi tonu, kei te tangi tonu, kei te tangi tonu. Ka tukuna rātau kia haere. Ara, oia, ko tara mai nuku te rā. Te whakaterea mai tōna waka, waka o rangi. Kia pai wāhi ai te kira wairua, kia whakaeke atu nei i te ronga waka. Nei anō matara mai nuku ratau e kawe atu, kia tai pai atu. Ara, ki te kāinga tūturu o te tangata. O tira rātau, te tira wairua, kia rātau, tātau ngā manawa e patuki nei, kia tātau ti hei, mauri ora kia tātau. O tira, e ngā manuhiri tuārangi, e ngā iwi o te motu, ngā mātāwaka, tēnei te mihi atu. Haere mai, nau mai. O tira, haere mai, rungi te reo karanga, te reo pōhiri, o tararua maunga e tū mai nā. O Manawatū awa e tere atu nei. O te iwi kāinga e tū nei, rangi tāne, nau mai, piki mai, kake mai. Hoi ara, ko te kunenga ki pūrehu roa e toro atu nei, te ringa manaki kia koutou, ko whakaeke mai. Ara, hei whakanui nei, i tēnei tira, e noho mai nei. Tēnei rōpū, wā whakapau kaha, whakaputa wera, i roto i ngā tau ko taha ake nei. E rā pētoru tau, pātau, rima tau, aha kua te roa, ko eke ki te wā, te whakawhiti nei, tēnei o ngā atamira, kia pōtaingia e ratau, ki tēnā tohu, ki tēnā tohu, ki tēnā tohu. Nō reira koutou, e ngā whānau, ko tai mai nei, ngā tamariki mokopuna, ara, tuakana taina, tu ngāne, tu āhine, māma, pāpa, kaitiaki, kaumātua, koutou katoa, ko tai mai nei, tēnei rā, haere mai, nau mai. Ara, nei anō, o koutou nei tangata e noho mai nei. I roto i ngā tau, kāre kore, wa ringi mai te waia, me te pinono atu kia koutou. Ko pautaku pūtea. Tēnā tukuna mai, e rima takau tāra ki taku. E rā momo pinono, tono āwhina me ki. Ko anō, ko te mea nui nei, ko tai mai nei, tō tangata, o tangata, ki tēnei rā motu hake. Hio anō, koutou i haere tawhiti mai, haere tata mai, e mihi ana, te tautoko mai nei, tēnei rōpū. Hio anō, ka ki tēnei, ara, ko ngā mātanga, ko ngā ahorangi, ko ngā tākuta, e noho mai ki muri nei.
tēnei rā ko te hunga nā rātou tō tangata I whāngai ki ngā momo mātauranga, ki ngā momo pūkenga, mo tēnā tohu, mo tēnā tohu. Mō reira me mihi ka tika I tēnei hunga, ngā pauako, ngā kaiako, ngā kaikiaki, o te kunenga ki pūrehuro. Nō reira tēnā koutou, te atiawa tangata, nau mai, whakatau maira. Ngā tipurau, tēnā koutou katoa. O tira, koutou ngā iwi o te motu. I tautoko mai kia tukuna mai tō tangata ki tēnei o ngā whare wānanga e mihi ana kia pōtu. E mihi ana. Tautoko tonu tia nei I tō tangata akua nei ka puta ia ki te ao. He rape, ka whaiwhai haere, ka whakanuia nei I tana tohu. Te rape, ka rapuara anō, koa I ka mōhio. Koe anō, ko koutou, ko tae mai, ki te tiaki, ki te whakanui, I tā rātau I whakawhiwhi ai, heo anō tēnei te mihi kau atu, ki ngā iwi o te motu, tēnā rau atu koutou katoa. O tira, kāre kumeroa te kōrero, ko tae mai, ara, ko rite mai I nei, nō reira huri noa, tēnā koutou, toi tū te tiriti. Ina au e hine koa e kawa ingoa e kawe ai koe o mātua ki te wai tua e māku e tapatu I te ingoa o tō tupuna whakae wai te rangi e hine noho mai e hine roto I te whare tae whetuki I te whare no tua rangi kapata e tāne hei tope I ana toko I a toko huri nuku I a toko huri rangi I a rākau tuke I a rākau koki Nā toko e hinei toko nā e te rangi runga nei Rere te mara o te awhio rangi ko te toki tēnā e tope ai ngā maruki te tangata nā waira e mau e ki atu nā te kahui pō Nā pou titi, nā pou tahai, nā pou kōrero nā kahukari ngā I tiki ki roto whare kura e hine Nei anō tēnei, te whakatako nei, te kupu whakatau, kia tātou katoa, kua tau mai nei tēnei rā. Pai ia ki te uru kapanui a tāne wai ora, tāne pukenga, kāne wānanga. Tāne whakaputa nei ki te whai au, ki te marama, tū te ngana, tū kā maranga, te tuhi, te rarama, tēnei te noho matāra nei, ka turuturu opiti whakamaua kia tīna, haumi e hui e, tāi, kia ora mai tata. A ka tira tīnā tātou katoa e te piringa whare. E ngā maunga whakahi, ngā wakapītau whakareia, ngā waikaukau o tātou mātua tīpuna. Rarau mai nei ki te kuninga ki pūrehuroa, o tira ki te whare whakari o tō mātou taone nei e kiana ko te regent, te wāhi e whakanui ai tātou I a tātou ākonga I tēnei rā. I tēnei rā, ka kitea te angitu e whakawhiti ana I te tāmira. Ka kitea te whakapito ngoi ko ti a tātou whanaunga te mahi I roto
i ngā tau kua taha aki nei. Nā reira, he rangi hā kua tēnei rā. Nau mai rā ki te Manawatū, kara pine mai rā ki te marae o hine, ki te awa e rere rā o Manawatū, ki ngā pai maunga o Tararua hine, nau mai, haere mai, tauti mai rā. Ngā mihi o te ata e te whānau, and welcome to Palmerston North, and this our graduation at Te Kuninga ki Pūrehurua, Massey University. It is an honour to be here today with you all to share in this wonderful occasion to celebrate our whānau who have worked tirelessly to achieve the mahi they have for our whānau, for you all today. I am our kai kōrero for today. My job is to ensure that we move things along in an appropriate manner. I will start with some of the tikanga so that we understand what are some of the expectations of us all so that we have a good day today. Ka pai? Ngā kai whakapōtai, tēnei tō koutou rā. E ko ana te ngākau, e ki te anau e tahi kano, he tino mōhio nei ahau, e ko ana ngā marae, e ko ana ngā hapori, e ko ana ngā hapu, e ko ana te iwi Māori. Ko ā koutou mahi, ka whakapiki mai koutou ki te ātāmira, ka pēnei ke. On being named, you will advance to the stage and stand directly before our Chancellor. You will hold your pōtai, your trencher, and your ringa maui. Ka pai? The Chancellor will mihi, ka kia doff, ne? Tō māhunga e pai ai tō whakawhiti. Ka hariru, ngā ringa, ne? I tēnei wā te whānau, kei a koutou te tikanga, ki te hea, ki te haka, ki te waiata, rawe, kei a koutou. Karawhiua, ne? He haka pai, he haka rawe. Ka mutu ana tērā, the graduate places the pōtai on their mahunga and they cross the stage to our Māori stone, ka pai, to receive your degree from our DVC Māori Meihana jury. Ka hariru anō I kona, ka pai. Kei a koutou te tikanga, that is your choice if you wish to do so or not, ka pai. We also have our kai whakapūmau tiriti o Rangitāne, Hohepa Charlotte, as well to do that by the Māori stone too. Meihana will be conferring the all degrees diploma certificates and masterate certificates, and Hohepa will be conferring our PhD scrolls. Ka mutu ana tērā, ka huri, ka mene, ka tū te kai kāmera ki Wainganui, ko taumahi he mene. Ka pai, kei a koutou te tikanga. He taonga. E kite ana koutou te tewha I kawea mai e Hohepa, me te kōhatu Māori kei te ātāmira nei, anei ngā kōrero. He mea waihanga, he mea tuku e nei taonga, nā pāpa manu kāwana. He pukinga toi, no Rangitāne, no Ngāti Te Au, no Ngāti Rākau, mo te Whakapōtaetanga o tira, mo ngā Whakapōtaetanga o Te Kuninga ki Pūrehurua. These taonga were gifted for the Whakapōtaetanga ceremonies by pukinga toi, pāpa manu kāwana of Rangitāne, Ngāti Te Au e Ngāti Rākau. Nōna te ao, ko te tewha. Nōna te ao takes the form of a tewha, often a weapon of choice used by leaders of Rangitāne o pe taua. In most recent times, the tewha has become synonymous with leadership more broadly. And in this context, nōna te ao represents an exhortation to graduates of te whakapōtaetanga to lead from the front in their own distinctive ways. Nōna te ao also takes its name and inspiration from the famous Māori proverb, ko te manu e kai I te miro nōna te ngahere. Engari ko te manu e kai nei I te mātauranga nōna te ao. Ko te kōhatu Māori, ko tū te manoa ora. Ko tū te manoa ora, te tohu o te Māori ora, o te tauira e whakaputa atu nei
ia te kuninga ki pūrehuroa ki te ao marama. Me ona mātauranga, me ona mōhiotanga, hei kawe atu I aia ki te ao hurihuri. Tū te manawa ora symbolises the life essence of our te kuninga ki pūrehuroa graduates of the Te Whakapōtaetanga ceremony as they graduate from the student to alumni, taking with them the totality of the knowledge and wisdom of their experiences. The Māori stone Tū Te Manawa Ora recognises the prominence of Māori, life force, in te ao Māori and the importance of the responsibilities that mana whenua uphold in their rohe as kaitiaki or guardians of that Māori. Tū Te Manawa Ora also takes inspiration from its source, te awa o te Manawatū, and the immutable connections that our iwi maintain and uphold to our awa o Manawatū. Whew, kei te pai, you still there? E te iwi, e te whānau, he karanga tēnei ki tā mātou ahorangi o te kuninga ki pūrehuroa, kia Chancellor Alistair Davis. Hara mai. Tēnā koutou katoa. He mihi tino mahana. Warm greetings to you all gathered here today. I declare this congregation to be in session. Would you please stand and join with us in singing the University Waiata. Please be seated. Tēnā tātou. Tēnā tātou katoa. Ka tangi tonu ki ngā mate o te wā. Haere koutou e moe. Kia tātou ti hunga ora e pai nei, tēnā tātou katoa. Rangatane ki Manawatū ki mana o tēnei whenua, tēnā koutou. Kana akonga o nā kana whana o nā akonga kua tai tawhiti mai, kua tai tata mai, tēnā hoki koutou. Nau mai. Nau mai ki te kuninga ki Puhioroa, ki Turatia, ki tēnei Whakapōtaetanga, hei whakanui I nā ākonga. Kia koutou nā ākonga, kua tutuki, kua ia, ka pai. A kātei, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Vice-Chancellor, members of the University Council, the University community, the Turatia Manawatū Campus Graduation Committee, distinguished guests, graduands and families.
My name's Alistair Davis. I'm the Chancellor of Tikuninga ki Puhiaroa, Massey University. In this role, I'm responsible for guiding the university's management and strategic vision to ensure we deliver excellence in education. It's also my great privilege to lead this ceremony today. This week, Massey University is awarding qualifications to a total of 467 graduates across 4 ceremonies. At today's Whakapōtaetanga Māori, 23 graduates will cross the stage and a further 7 in absentia students will have their qualifications conferred. I'll be honest with you all, I can't remember many details of my own graduation ceremony, not the Chancellor's address, not the guest speaker, I'm sorry to say, not even receiving my parchment. What I do remember are the teachers who inspired me and genuinely pushed me to reach my full potential. And of course, I remember my parents and my friends who supported me through 5 years of hard work. So with that in mind, I would like to address 3 important groups here today, starting with the people behind me. On this stage are many of the academic staff who have guided you through your qualifications. They have shared their knowledge and their wisdom to foster your development and growth. Many have gone above and beyond to ensure your success, making this day special for them as well because they're going to witness you graduate. So I'd like to extend my heartfelt thanks to you all. And this thank you extends beyond just teaching. Universities are catalysts for progress. The research that underpins all that we do drives innovation and it fosters discussions that contribute to a better and more progressive society. I also want to recognise the wider team of staff who keep the place functioning. From the staff who ensure that our students have a smooth start to their study journey, all the way through to those organising today's graduation, and everyone else who plays a part along the way. We have got more than 3,000 staff members at Massey University dedicated to making this place a world-leading university. So thank you all for your contributions. The second group I'd like to acknowledge is the family and friends who have supported their loved ones through their university education. Parents, partners, children, babies, colleagues, friends, you have all played a crucial role, whether through financial support or practical help, or simply offering encouragement and care. Your contributions have made a difference. You know, they say it takes a village to raise a child, and the same can be said of gaining a university education. No one achieves this alone. So whatever your role has been in helping your whānau member or friends reach this milestone today, a huge thanks and congratulations goes to you too. So when it's their turn to cross the stage and receive their parchment, please don't hold back. Applaud, cheer, whistle, waiata, whatever feels right to you. And finally, I turn my attention to the group of the moment, our graduates. Congratulations, you have made it. Securing a university qualification is no small feat, and so on behalf of the university, I commend you for this achievement. While you've accomplished this through your own efforts, alongside the support of the staff and your friends and family along the way, remember a university qualification is both an achievement and a privilege. Vice-Chancellor Professor Jan Thomas will address you at the end of this ceremony regarding the responsibilities that come with being a graduate of Massey University. In the meantime, take a moment to relish your success, reflect on the journey you've been on, and give thanks for the opportunities that you have received. We welcome you to the ranks of our alumni, now over 150,000 strong, and we wish you well with your future endeavours, confident that your Massey education will serve as a solid foundation for your ongoing success. Kia kaha, be strong. Be sure to use the opportunities that you have to contribute to your communities, harness your skills and knowledge, and strive
to make a positive impact on the world. As you embark on this new chapter, remember you carry the values of Massey with you: innovation, integrity, a commitment to lifelong learning. Your Massey whānau are proud of you, and we are excited to see all that you will achieve. So, to the university staff, to the family and friends, and to our graduates, congratulations on a special day. Make the most of this celebration. By the authority of the Council of Massey University, I, Alistair Davis, Chancellor, will now award the certificates and diplomas and confer the degrees on those to be presented and on those in absentia. E te iwi, he paku kupu aki tēnei. Before we start our proceedings, e te whānau, can I please ask, as a whānau, here are our tikanga of our whare. Could we please remain seated at all times to support our graduands as they come on to the stage? That means you need to stay in your turu that you're sitting on right now and keep the pathways clear. Koe nei te wāhi ka hikoi mai ai ngā kai whakawhiwhi i ngā tohu, nā reira me wātea. Yes, you're going to see your baby on there, your mokopuna, your eldest child, but everybody else needs to see them. Wherever you need to find space to haka and waiata, please feel free to do so. But may I ask that we keep our pathways clear so that we have room for our graduands to make way to the stage. E te whānau, me te mata tātou. Hori Manuirirangi, Senior Lecturer Te Pūtahi Ātoi, will call the names of graduands and recipients of certificates, diplomas and degrees in Toirau Whārangi, College of Creative Arts, Te Kura Hauora Tangata, College of Health, Te Kura Pukenga Tangata, College of Humanities and Social Sciences, Te Wāhanga Pūtaiao, College of Sciences, and Te Kura Whai Pakihi, the Massey Business School. Certificates and scrolls will be presented by Professor Maihana Jury, mo taku he Maihana, our Deputy Vice-Chancellor, and scrolls for our doctoral graduates will be presented by Hohepa Charland, Te Kai Whakapū Mau Tiriti o Rangitāne o Manawatū. E te iwi, anei tā tātou kaupapa. Chancellor, I have the honour to present for graduation in Toia Oho ki Āpiti the degree of Bachelor of Māori Visual Arts, the graduand I am about to name. He uri no tāne wai, tūpaia, ta mahura, me tānga hoi, tui whare aitu. Inga o pariaka waitotoro, hāti moia umāti au poto. Ko te takiritanga i te kahua ukitoria kaitoa, kaitoa. Hoto uka te witi ngā manurenga. I patu te wairiri ki te rangi mai.
pā ua tanga o pariaka ue, ue, ue. Tēnā koutou. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Health Science the graduand I'm about to name. Aika waiwera wakatope no ngā tika hungunu ki te wairoa. Chancellor, I have the honour to present for the Diploma in Arts and Diploma in Business Studies in absentia the candidate I am about to name. Whengainga Tui Waitupu from Nui Tuvalu. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Arts the graduands I am about to name. Sian Te Iwingaro Pāka. He uri no ngā tika hunu ki te wairoa. He uri no Ngāti Porou, Ngā Pu'i, Ngāti Ranginui, me Ngāti Maniapoto, Alicia Te Aorere Bristow. Oh my
Chancellor, I have the honour to present for the Postgraduate Certificate in Arts the candidate I am about to name. He uri no Ngāti Piti Kaupeka, Ngāti Kaungunu, Rangitāne, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Maniapoto, Ngāti Mauta, me Ngāti Raukawa. Kewa Tapairu Bau Cashel Warren. Chancellor, I have the honour to present for the Postgraduate Diploma in Arts the candidate I am about to name. He uri no Ngāti Ranginui, Ngāti Maniapoto, Ngai Te Rangi, Ngāti Pikiao, Te Arawa, Tūhoi, me Ngāti Awa, Aroha Kim Matthews.
Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Arts the graduand I am about to name. E uri wakaeke no te ati aunui a pāpārangi, te ati awa taranaki, Waikato tainui me Ngāti Parau, with distinction, Soraya Jasmine Goss. Karawi Soraya. Thank you, Chancellor. Tēnā no tātou e te whare. He karanga tēnei ki tō tātou ahorangi. Kia whāra, kia hara mai ki te whakataki i tā tātou kaupapa. Kia ora koutou, ko whararangi koe papama taku ingoa, ko au te pau ako ngā kei te kūninga ki Pūrehurua. My name is Farah Palmer and I'm the Executive Director of Māori Student Success here at Massey University. So it gives me a great pleasure to be here today to see everybody celebrating the success of your whānau. So it gives me great pleasure to introduce our guest speaker today. He mokopuna o ngā hau e whā o te waka o Tainui, he uri no Ngāti Kauwhata, Ngāti Matukore, ki te reo reo, Ngāti Raukawa, ki te tonga, Ngāti Haua, me Ngāti Unu. She told me I had to say all of her iwi, otherwise she'll get in trouble. Bridget was raised under the majestic protection and handsome maunga o Taranaki. After completing her studies at Massey, she studied a Bachelor of Communication down at our Pukeahu campus. She returned to Manawatū to support her iwi and whānau o Ngāti Kauwhata in their Waitangi tribunal claims. Along the way, she must have wanted to have a bit more of a challenge in terms of politics, so she came to Massey University and worked in the Massey Business School as a kaitautoko Māori, helping our Māori students in that school. But she went back to her iwi. Her hapu research role ignited Bridget's interest to learn more of local authority delegations and power, and today she sits at the Manawatū District Council as the first Ngā Tapuai or Mātangi Māori Ward Councillor. Her national role on Te Maruata Local Government New Zealand included the Resource Management Act. Bridget champions for resource equity, bylaws and policies reflective of the mana of Te Tiriti o Waitangi and intergenerational strategies that addressed climate risk and mitigation. So it gives me great pleasure to introduce Bridget Bell. Kia ora, Bridget. A te koro ai o te kaihanga, a te koro ai o te rangi Māori e, ko haraina mai I runga I a tātou. Ki te mana o te whenua, kia hoki māhana ki a tātou honona ki Ngāti Kauwhata. Ko koutou ngā kaitiaki o ngā mere pounamu, nō reira tēnei te tuku I ngā mihi kia koutou o rangitāne. Tēnā koutou. Ka hurina mihi ki ngā rangatira, Chancellor Alistair, Vice-Chancellor Jan, Deputy Vice-Chancellor Māori Meihana,
te kaunihira me te whānau o te kunia ki pure huroa, tēnā koutou. Tēnei te rere aumihi ki ngā whetū o tēnei kaupapa me tō koutou tuara, ngā whānau, ngā hapu, ka mihi atu. To all of our Māori rock stars of the day, our graduates, I want to echo the sentiment of us all that it is a privilege to be here with you on this auspicious occasion of your graduation, to celebrate your hikoi to attaining your tohu. Our Māori graduates' journey is enveloped with several gratifying moments and equally some challenging chapters. Like any hikoi, you had key figures in front of you guiding you, the warmth of your peers walking beside you, and the devotion, resourcing, and aroha of your whānau and loved ones behind you. So it is incumbent of me to also acknowledge your whānau and support network, because rock stars always have a dream team, and we are proud of your team's success. Your first success was choosing Te Kuninga ki Pure Huroa to be your Te Ahuru Mōai, your covenant of learning. I know all too well how lucky am I to be an alumni and former kaimahi. Many of my Massey experiences, learnings, studies, and at times, stumbling has given me the necessary toolkit to work in local government. I was recently asked on a Māori Councillor ward panel to share my first experience in governance. I reflected back to the time as a Māori tauira on the Wellington campus, and a small group of us founded the Māori Student Association Kokiri Ngātahi. It was via the association, in modest capacity, we learnt fiscal responsibility and exercise tauira sovereignty. The Albany campus Māori Association Te Waka o Akonga were known as our mature students and never lived by work hard, play harder, because they were the epitome of pukumahi. Our Manawatū Māori Student Association on the Palmy campus were respected as our mātauranga Māori champions and kapahaka athletes. And I proudly belong to a collective of creative, unique minds who, to be honest, we were known as the delicious Māori widows. But what all three sovereign student Māori associations had in common was our pride in being Māori. And Massey provided the vehicle to express our pride in our own unique ways. I often reflect on the influence, even today, of the academics from the College of Business and the School of Communication have on me in my role. They will know this because we will often seem that humility is the not most endearing quality of the college, but it was my academics that were astute, capable, strategic, and high-performing. I still, to this day, will reach out and lean on their expertise when it's time for me to make decisions in local borrowing, debt caps, rates, organisational culture, and asset management. We live in a politically vulnerable climate as Māori, and if I'm being honest, even 2 years into my role in local politics, I often feel like I'm building the plane while learning how to fly it. Or in the words of a wise Te Tiriti educator, Whae Miriana Pittman, sometimes you have to walk first, and by doing so, you create the road. It feels whakamā to give any advice to a group of rock stars in this address, so instead I'll share 2 examples of my mahi with a small hope that a pounamu will fall from it. I'll call this next part of my kōrero the importance of having protectors and correctors. I guess the best way for me to describe it, and we all have this in our whānau, we either have an auntie, an uncle, a nan or koro. I have an auntie, where she doesn't even have to vocalise or verbalise her kōrero. You know how she feels just by her kanohi. It's like full-on subtitles, it's so expressive. And when she's really litty, it's like a Whakapōtaetanga. So I want you to picture that. If you've got a whānau member that has that, I want you to picture that in your mind. And if you don't have a whānau member that has that, I'm sorry, sweetheart, it's probably you. But hey aha, just stay with me. Recently we had what we call the long-term plan deliberations in our council chambers, and it was so beautiful. We had all the marae and Manawatū sitting in the chambers, and they were submitting. And this particular auntie of mine, she was in the 3rd row, so there was at least 20 to 30 people in front of her.
but her ihi and her wehi on her face was so strong that she did the lip biscuit lean, and all of us councillors could see her, and it was just boom, all this clear messaging. And she was clearly giving us feedback with her eyes of how our deliberations councillors were going. I had a council colleague next to me say, is she angry at you, or is she angry at me, or is she angry at us? And I had a look, because I've become an expert at her face and her energy now. And I said to him, I'm really sorry, sir, but I think the RIP is for you. She's not impressed with you, sir. But I think it's really important. I went and spoke to her afterwards, and she gave some wonderful, detailed feedback. So the words really matched the face. And one of the things that I'm grateful for, and I think it's really important, no matter what role you have, is have your protectors, and she's one of those. She protects all of us, but also have your correctors. The ones that chin check you, the ones that give you feedback. Criticism is really important. Equally, try not to take criticism from someone you wouldn't take advice from. But I'm really lucky. I have a lot of those aunties that keep me accountable, and it's a really healthy balance, and it's really important to honour them. So I want to mihi to their auntie, and I'm scanning the room because I'm scared she's here. I'm like, oh, she's here. I can feel some energy. The second thing that I learned is at the start of my training, as you normally would when you're in a colourful space, and I just want to acknowledge I'm going to respectfully change their names. I'll give them Councillor Kit, Councillor Kurt, and Councillor Ken, KKK. Oh, no, okay, we'll stick with that. And each of them are aligned with Hobson's Pledge, heavily. So maybe we will stick with those names, and we'll stick with that. But, and I'm Te Pāti Māori, proudly. So we're very adjacent. So you can see how spicy the chambers can sometimes be. And at the start of the training, I was finding it really hard to provide effective change for my people. It was really challenging, and I couldn't seem to win any policies. I couldn't seem to win any votes. And I remember I sought refuge in Tūwharetoa with a colleague of mine who's a Māori ward councillor in Taupo. And he said to me, sis, do you want to change your approach? And I was listening to him. He said, why don't you lead with love? And, you know, at first I kind of was like, rejecting the notion, because I was like, ooh. But one of the things he said to me was, when someone's adjacent to you and you only see them as your enemy, you'll never give them the opportunity to be your ally. And so after our kōrero, I started reflecting on my own approach to things, my own behaviour, because those are the things that I can control. And I started to warmly look at the things we did agree upon, because at the start, all I could see was the things that we disagreed upon. And slowly but surely, I started seeing a shift. So Councillor Kit stood up in a workshop and announced that he supported the return of Timona Park to Ngāti Kaupata. It's massive for a Hobson's Pledge aligned. Sadly, he did offer the part that has a lot of flooding issues, but hey, hoki whenua mai, we'll take it all. Then later, Councillor Kurt supported the second lid policy on gambling because it affected vulnerable communities, including Māori. The third councillor, well, he's a bit tricky, Councillor Ken. But slowly and surely, just recently, a week ago, we passed our first ever marae and hapu policy in our council, unanimously, including all three. Each of them understood the importance of equity, and now for the first time in 14 years, we will be funded the same way as 17 other rural communities in our district. This achievement doesn't belong to me, it belongs to my iwi, so I want to mihi to them because I can see them in the room and on stage today, to all our marae and Manawatū. And then further to that, which really did shock me, was twice we voted to keep our Māori ward seat 11-1. So there are small changes that are happening, and there are moments where I'm hopeful that we'll become allies.
So if there's anything that I can share with the graduates today in your mahi, when you have challenging moments, really, really challenging ones, and the cost is really high, you can find another way. Seek refuge, find your rongoa. I usually go to the Oroa River or the Urapa. I just tukua, I reground myself and I come back, dust it off. Lastly, it would be obvious of me to acknowledge our most historical movement that we've recently all been upon, our hikoi. Amazing, amazing movement, our collective power of our people, tangata tiriti, tangata moana. There's something that I want to touch upon that excites me the most as a councillor in local government. When I see engagement like that and participation like that, it gives me hope, because engagement creates representation. Representation creates action, and action will bring change. So, if we believe in toitu te tiriti, toitu he whakapūtanga, toitu te mana Māori, then we must evolve our hikoi to toitu te pōti. Submit on Kill the Bill on January the 7th, enroll on the Māori roll, and exercise your voice and vote. Nō reira e te whānau, ko ora tōnu mātou, ake, ake, ake. Thank you, that was awesome, and I just want to, I know that you are really busy, so I appreciate that you came here today, and you've been a part of our kind of day in a small way, but a really impactful way. So ngā mihi nui ki a koe, and we have some puti for you. Nō tonu rāne, e pita, ka nō tonu mai koutou? Ai, e te iwi. Anei ngā rangatira mō a pōpo a tātou tamariki, no te rōpu o manukura rātou ko te piringa. He kohinga tamariki e nei ngō ngā kura o te papaeoia. A tātou tamariki. Thank you.
Mā te ahi tēnā ne i te kore noiho nei, e whakakoa i a tātou. E mihi ana ki a tātou tamariki, ki a tātou rangatira mō a pōpō. Ko ngā ākonga era o te kura o manukura, o tira o te piringa anō hoki. Tēnā, paki mai e te whānau. We will now continue with the conferment of degrees and the award of diplomas and certificates. Mai hana, hara mai. Kia ora. Chancellor, I have the honour to present for the postgraduate certificate in Science and Technology the candidate I am about to name. E uri whakaeke no Ngāti Tūwhare ki Taupō, te ati aunui a Pāpārangi, Ngāti Raukawa o Wenua Manawatū, Clark, Wana, Nepia. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Science the graduate I am about to name. He uri no Ngāti Kaungunu ki Wairarapa, Samar Austin, First Class Honours. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Aviation the graduate I am about to name. Xavier John Martin. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Aviation Management and Bachelor of Business in Absentia the graduate I am about to name. No Waikato, Misty Mamaroa Barnes. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Sport Management the graduate I am about to name. He uri no Ngāti Porou Tūhoi, John Wayne Te Wehi.
Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Business Administration the graduand I am about to name. Kia tika hoki taku whakahua. Lindar Wita from Indonesia. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Business Studies the graduand I am about to name. Jingyi Zhao with distinction from China. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Health Service Management the graduand I am about to name. From India, Rajeev Kumar. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Management the graduand I am about to name. Chen Yuan Liang from China. Chancellor, the degrees are also conferred and the certificates and diplomas are also awarded to those who are in absentia. Thank you, Chancellor. Tēnā no tātou e te piringa whare. Kai noho koe mai hana hara mai kia whakatakina tā tātou kai kōrero e whai ake nei. Ka te rā e te iwi e tōwai tiana ngā mihi kia koutou katoa ko whakaeke mai i ringa i te reo karanga arangi tāne o te rā te kuninga ki Pūrehi Roa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nō koe te tino honore ki te tuku i ngā kupu whakataki mo tō tātou kai kōrero e whakawaha nei te wāhi ki ngā tauira e putātu nei te kuninga ki Pūrehi Roa i tēnei rangi. He kanohe e tino mōhiotia whānui te ana, nā runga mai anō hoki te nui o ana mahi. Nō reira, kei te mihi rā ki ngā whakamārama i konei. He uri no awanui arangi, me pērata kōrero, Ngāti Awa, Ngai Tūhoi, Tūwhare Toa, Ngāti Rangitihi, taino atu ki te aitanga mahaki, rongo whakaata Ngāti Porou. It's my pleasure to introduce our kai kōrero speaking on behalf of our graduates today. She's a very familiar face, particularly in Tūpoko Tika, and those of you who were at the hikoi last week would have seen our kai kōrero undertaking roles of significance for the mana whenua, Te Atiawa, Taranaki whānui, but Alicia is also a descendant, of course, of Awanui Arangi, Ngāti Awa. Alicia Moiahu has an extensive background in Māori education, spanning over 25 years in kohanga reo, early childhood education, primary schools and kura kaupapa Māori.
As a retired kaiako, she remains deeply passionate about mātauranga Māori and the revitalisation and sustainability of te reo Māori me ōna tikanga. Her doctoral journey began 4 years ago with Te Pūtahi Ātoi. Me mihi ka tika kia koutou Te Pūtahi Ātoi. Her thesis explores the application of kōrero pūrākau to foster positive learning outcomes in kura kaupapa Māori. I tēnei rā kei konei e tahi o ngā kura kaupapa Māori, ko mana tamariki, ko taimei, tēnā koutou. And these serve as a bridge to the past, offering knowledge, understanding, as well as inspiration about the natural, social and spiritual worlds. As I mentioned earlier, Alicia and her husband Kura, e mihi ana kia koe e te tuakano Kura, work tirelessly in the area of Māori cultural advisory and are often seen leading events, functions, delegations, including hikoi, Alicia, across the region of Tūpoko te ika te whanganui ātara, as well as Parliament and at local, national and international events. Alicia is also firmly committed to the long-term well-being and sustainability of her own iwi, serving as the chair of Ngāti Awa ki te whanganui ātara. Her moko kauwai symbolises her profound connection to her tupuna, her present responsibilities and her aspirations for future generations, including her tamariki e mokopuna. It is a proud emblem of her tuakiri, her manamotu hake, her identity, serving as a physical reminder of her dedication to preserving traditional knowledge. E te iwi, ho mai te pakipaki mo tō tātai kai kōrero, Alicia Moiahu. Te toki tanga I te rā e, te ngohe I te wai e, ko awa nui a rangi te tupuna, ko Ngāti Awa te iwi tapu e. E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga maha, e ngā kaiako, e ngā whānau, me aku hoa paitahi. O tira, ki te kauniera Alistair Davis, ki te tumua ki Jan Thomas, ki te tumu tau whirowhiro Māori a Meihana Duri. Tēnā koutou katoa. Karapine mai nā tanga mōtoi kura, huri tai a whiwhiu. I te motu nei, hei whakamarumaru I tēnei kaupapa whakahirahira. Ko kingi tū heitia pō te tau te wherowhero, te tua whitu ki te rangi, ko taku ariki nui, a kuini nā wai hono I te pō ki te whenua. He rā tino whakamiharo tēnei mō tātou katoa, I whakakau mai I runga I te wairua whakanuia me te wairua whakawhetai, ko te honori nui, tēnei kia hau, te tū hei kai kōrero, mo te rā whakapū mau nei. A mokopuna walks to the shop to buy flour. She helps her kuia prepare dough for rewana bread. She gathers firewood, fetches her kuia's crutches when they're needed. She helps her kuia into bed each night and cuddles up to her and listens to her karakia and her kōrero pūrākau. Before falling asleep, the mokopuna leans in, kisses her kuia's cheek and whispers, I love you, Mum. That mokopuna was me. My education began when I was very young. With te reo Māori as my first language in the home, I was raised by my kuia, who instilled in me lessons, values and wisdom that have prepared me for life. Through her, I learned about manaakitanga, aroha and resilience, the strength to stand firm in my identity. These teachings were my foundation, planting within me the knowledge of who I am and where I come from. As I grew, these roots strengthened, connecting me to my whakapapa and guiding my path forward. At the start of this academic journey, we came together as individuals from varied backgrounds, each carrying unique dreams and aspirations. Today, we stand as one, a powerful testament to resilience and commitment to excellence. Our time
at Te Kuninga ki Purehurua has been a transformative experience, moulding us into who we are now. Along the way, we have been guided by our kaiako, our lecturers, supervisors and kaitautoko. Our journey was anything but easy. Challenges tested us. There were long nights, early starts, and I pay tribute to Miss Bug, our beautiful ngeru, our pet cat, who often strolled across my laptop, her fluffy tail brushing my face whenever I nodded off. Moments of self-doubt crept in, and at times the goal seemed almost unreachable. Sacrificing precious whānau time weighs heavy on relationships. Yet each challenge makes us stronger, more resilient as we face a future of kotahitanga, unity, togetherness and solidarity. Te Tiriti o Waitangi provides an ideal framework for promoting the success of akonga Māori as Māori in schools. The recent Treaty Principles Bill, however, undermines this framework, which is deeply concerning. Kingi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu stated, "Our strongest form of protest is to be Māori in every way. Live our values, speak our reo, nurture our mokopuna, protect our awa and maunga, be Māori every day, all day. We are here, we are strong." Completing a doctorate about mātauranga Māori and te reo Māori here at Te Kuninga ki Purehurua is, for me, a way of living that commitment. It's simply being Māori. As we look forward to the future, we first honour those who have paved the way. To our STEM kaiako lecturers and supervisors, your wisdom and unwavering commitment have not only educated us, but ignited our ambition to reach new heights, guiding us with both patience and passion. And our whānau and friends, your tautoko and awhi have been a foundation to our success. Your belief in our dreams has fueled our journey every step of the way. We are poised to tackle the challenges of the future, to create, to innovate, and to lead with integrity. In closing, I reflect on the profound journey we have shared. It has been an absolute honour to learn, to grow, and to evolve alongside each of you as we each pursued our own unique paths. Let us continue to uplift one another and celebrate each other's successes. Today, as we close this chapter and embark on new beginnings, may we step forward with hope, determination, and the unwavering spirit of graduates ready to make a difference. Congratulations to all graduates. Our journey is far from over. It is only just beginning. Kia pai te whakateri I te waka, kei paripari I te tai, kei mōnenehu te kura. Tēnā nō koutou. Tēnā koe e te kai kōrero, Alicia. So many pertinent and inspirational messages that I know we'll take home with us after this. And in particular, I think the exhortation to us all, to our graduates, to our whānau, to stay firm, steadfast to the pathway of knowledge in front of us. Nō reira, tēnei te mihi rā kia koe, Alicia. Chancellor, we will proceed now with the conferment of doctoral degrees. Chancellor, a doctorate, either a PhD or a professional named doctorate, is the highest research degree awarded by the university. The successful completion of a doctorate represents a significant achievement. Through the submission of a sustained piece of research expressed in the production of a written thesis of no more than 100,000 words, or a creative work of equivalent size and scope, or via a series of publications,
candidates are expected to make an original contribution to knowledge in a specific field of study. Candidates will typically spend 3 to 4 years of full-time research solving a problem or addressing a particular set of questions. An international panel of experts then examines the resulting body of work through both written and oral examination. Doctoral research is challenging and represents a huge commitment to advancing research and scholarship. We honour the achievement of our doctoral graduands by inviting them to come onto the stage, thereby formally welcoming them into the academic and scholarly community and acknowledging their entitlement to be called doctor. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Doctor of Clinical Psychology the graduand I am about to name. Thea Wass. Chancellor, forces of power relations circulate to uphold binary categories of gendered subjectivities that underpin contemporary understandings of sexual difference. Mapping a cosmology from 10 women's stories, women's bodies and experiences are connected to the complex assemblage of cultural practices that come to inscribe and inhabit their bodies and lives. Through a firm affirmation of difference, light is cast on the affirmative potential of women's bodies. With Supervisor Associate Professor Lee Coombs, Chancellor, Dr. Wass. Kia ora. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Doctor of Philosophy the graduands I am about to name. Nō Ngāti Porou, Elizabeth Ann Allen, Doctoral Scholar. Miss Allen's research Chancellor, Miss Allen's research focused on how colonial ideologies contributed to early representations of wahine Māori and how these repetitive inscriptions might continue to impact wahine Māori. Findings demonstrated that the role of representation in the framing of wahine Māori through visual and symbolic ways continue to uphold and reproduce dominant colonial ideologies of race, gender and sexuality, which degrade, undermine and are oppressive and violent to wahine Māori. Supervisor Professor Robert Yonke, Chancellor Dr. Allen.
No te aitanga a Hauiti, Ngāti Porou, Ngā Pui, me Ngāti Raukawa, Eru, Maiden, Te Mihaya, Kingi Finlay. Tanga hauati, tēnā koe mō tō mahi, mō tō whanukura, tae mai nei ki te tautoko tō kaupapa o tēnei rā. Ka nui te aroa, ka nui te aroa, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe, eru. Chancellor, measuring the effectiveness of kaupapa Māori approaches in justice is important. Ngā kōti rangatahi professionals, youth and whānau, spoke with Mr Finlay about how ngā kōti rangatahi engaged with youth and whānau spiritually, psychologically and relationally. These represent health and wellbeing outcomes utilising Māori perspectives and measures. With Supervisor Professor Fiona Tamomo, Chancellor Dr Finlay. No Ngāti Awa, Ngai Tūhoi, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Rangatihi, Ngāti Hikairo, Ngāti Mahuta, Ngāti Pawa, Te Aitanga a Mahaki, Rongo Whakaata, Ngāti Porou, Alicia Rangi Whakawaitau, Moiahu, Doctoral Scholar. Chancellor, ko te pū rākau me ki tētahi momo marautanga.
E. Chancellor, ko te pūrākau me ki tētahi momo marautanga, whai hua mō ngā kai whakaako me ngā mahi ako hoki. Haino, ko tā te pūrākau he whakata i ngā tirohanga o te ao, kia mau ai ngā kaupapa o mua hei whakamārama i ngā take o te ao me ngā whiako o te iwi. E tiro ana te rangahau nei ki ngā mahi whakahāngai i ngā pūrākau hei whiako ākoranga tino whaihua i ngā kura kaupapa Māori. He mea nui hoki te tiro ki ngā mātauranga Māori me ngā mātauranga a iwi kei roto i ngā kōrero tuku iho. Pēnei i te tino kaupapa o te mātauranga ahurea. I whakahāngai hau i tētahi pau te rā waho, rā ko ngā tai o whakaro. Hei tautoko i te tūkanga, hei tātari hoki i ngā raraunga. I kapo anō au i ngā uara o te aho mātua, hei wetewete i ngā raraunga, kia kitea hoki ngā mahi ako e angatu ana. Ko ngā momo pūrākau e whai ana ko era e hanga ana ki ngā take a ahurea i roto i ngā mahi whakaako. Me te tautuhi i ngā whiako whakaako pai o ngā kaiako Māori i ngā kura kaupapa Māori. With Supervisor Professor Huia Yonke, Chancellor Dr. Moiahu. No Ngāti Raukawa, Hora Whenua Manawatū, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Kahanunu, Luke Rowe. Chancellor, this research is about what drives tāne ora. By focusing on the experiences and lessons of a specific subset of tāne who operate within high-performance environments, 3 seminal findings were established from this research, all involving a complex interplay of conditions referred to in an acronym format as mana tāne. Supervisor, Professor Chris Cunningham, Chancellor, Doctoral.
Nō rangatane, Ngāti Maniapoto, Ngāti Whiti Kaupeka, Crystal Fane Warren. Chancellor, electronic colonialism or e-colonialism means the internet has implications for tikanga Māori. Discussion with Māori leaders in the internet space found both opportunities and challenges for Māori engaging online. Ms Warren developed kaupapa Māori approaches for research in the online space, the creation of a new lexicon and the ipurangi framework as a method to mitigate e-colonialism, with Supervisor Professor Hue Yonke, Chancellor Dr. Warren. Stay. Thank you, Chancellor. Would all our graduates please stand? Etu. He honore nui te whakatau atu i a koutou, hei raukura o te kuninga ki pūre huroa. He mananui tō tētahi tohu, whariwānanga, engari, pērā, i ngā onari katoa he haipapa hoki ōna, hei kāwenga mā koutou. Ko tāku kupu kia koutou. Hei raukura nō te kuninga ki pūre huroa kia mētia tērā i ākona e koutou. Hei oranga mōhau,
hei ōranga hoki mō te iwi. Ko tāku kupu anō, kia mētia e koutou ngā pūkenga me te mātauranga i whiwhi ai koutou i runga i te pākaha me te pono kia ū tonu, ki te ako me te rāpū mātauranga mō ake tonu atu. Ko tāku kupu anō kia maumahara koutou ki ngā ākoranga o te kuninga ki Pūrehuroa mō te whaiaroha o tētahi ki tētahi atu, te mea ai hoki, ki ēra tangata kauri e whaiora ana pēra ia koutou. Ko tāku kupu anō kia āta whakaro koutou, ki o koutou wawata me te kaha mahi tonu pēra i ngā tau tātenei. Ki roto kia koutou mahi katoa, ko tāku kupu kia koutou. Me tū rangatira koutou hei kanohi mō te kuninga ki Pūrehuroa. It is my great honour to welcome you as alumni of Massey University. The award of a university degree carries many privileges, but like all privileges, it also carries responsibilities. I charge you as graduates of Massey University to use what you have learnt for your own betterment and for the benefit of your communities. I charge you to use the skills and knowledge you have acquired with rigour and integrity and to commit yourselves to a program of lifelong learning and discovery. I charge you to remember the lessons Massey University has taught you about the worth of others, particularly those who've not had the opportunities that you have had. I charge you to set goals and to continue the hard work that has brought you so far. And in all that you do, I charge you to be deserving of the good name of Massey University. Everyone, please join me in a round of applause. Paki paki mai, congratulations. Stay standing, graduates. Thank you. Ahoy anō rā e te whānau, ko tai rātou tātou waka kiuta, ko ea tā tātou kaupapa ātāhua. He pānui āku. I tēnei wā ka heke mātou i te ātāmira, ka hoki atu ki mua, ki te huarahi o Broadway Tuai. Ka wehe atu tēnei hunga, ka tahi ko ngā ākonga. E te whānau, taiho e mihi me te kihi, awhi me te tautāwhi, i o tātou kai whakapōtai, kia tai atu tātou ki te marae o hine. E te whānau, at this stage I would like to invite everybody to please remain seated while our staff proceed off the stage to Broadway Avenue, where we will all meet. Could I please ask that we refrain from mihi and kihi, awhi and tauawhi, until you get to te marae o hine. It is important that we march. We're going to march, not the Toitū march, the Whakapōtaetanga march, okay? But we can't do that if you're all having awhi. No, me tatari kia tai atu ki te marae o hine. Ka pai? Okay, now, at the conclusion of the ceremony, guests are requested to remain in their seats until the processions have assembled on the Broadway Avenue. Please then join our celebratory procession to the square, to te marae o hine, for kai, where we hope you will mix and mingle with your graduates, o taihoi haere, o kua tātou tamariki, haere, right? With whānau and friends who have all been part of your graduates' successful journey. Chancellor. I declare this congregation to be adjourned. Would you please join with us in singing the national anthem, God Defend New Zealand, the words of which will be on the screen. Please stand. Au api mai rā ngā te puna
Tēnā no tātou, tēnei te whakakapi i ngā mahi o te wā. Hoi anō tautakotia i ngā kōrero katoa, ko kōrero hia i te rangi nei. Koutou te hunga ko whakapōtaingia tēnei te mihi kau atu, tēnā koutou katoa. O tira tūia te rangi e tū nei, tūia te papai e takoto nei, tūia tēnei hui ngā tangata. E rungi te aroha, o tira te tukuna ngā mihi ki te kāhui atua, waiho mā tāne marungo tātou e manaki e taki, e arataki. Koutou i tae pai mai te rangi nei, hoki pai atu ki ngā wā kainga huri noi te motu, ka turuturu ofiti whakamaua kia tīna, haumi e hui e, kia ora tātai.